Throughout history, architecture has stood as a representation of society, reflecting the values, successes, and eventual downfall of civilizations over time. From the monumental structures to the residences and buildings that make up the fabric of a city, we can learn a lot about who the people were who inhabited them long before our time. By studying the built environment of the past, combined with modern-day research on psychology and the environment, we're coming to understand the effects of architecture on people in entirely new ways, which begs the question, just how does architecture impact society? The result is that the culture of each community defines the identity of the community, and architecture as a social phenomenon was originated from the culture and its effects. Art and architecture are of the most important symptoms and characteristics of each nation and every historical period that indicate the environment humans live at any time. So, if architectural identity gets described in culture and tradition, the architecture based on today's, not past, culture and tradition is the architecture with identity that is and will always be with us. To understand the relationship between culture and architecture, the relationship between space and culture should be first mentioned. Space, as well as culture, has a social construction formed in the process of shaping people's perception of themselves. Space has an important role in strengthening cultural change because the expected behavior patterns within a particular space reflects the specific cultural values. This definition implies the construction of a mental space. Influence of mental space, ranging from concrete and physical space, gets understandable. Organizing the operation of subjective and objective space in the mixed continuous form is called architecture. Proposing the relationship between culture and architecture, especially in the field of psychology, clarifies the need to caring to the relationship between human and their artificial environment. At its roots, architecture exists to create the physical environment in which people live, but architecture is more than just the built environment. It's also a part of our culture. Architecture not only affects society on a high level, but also on a more personal level. It can have a profound impact on its occupants. Everything from the layout of the space to the material finishes can contribute towards occupant health, mood, and productivity. It's been shown that people who work in well-designed spaces take less sick leave, are more focused, and generally contribute more to their company. Moving on to the architecture of the United States. It demonstrates a broad variety of architectural styles and built forms over the country's history of over 2 centuries of independence and former Spanish and British rule. Architecture in the United States has been shaped by many internal and external factors and regional distinctions. As a whole, it represents a rich, eclectic, and innovative tradition. The oldest surviving non-imported structures on the territory that is known as the United States were made by the ancient Pueblo people of the Four Corners region, which later became coastal North Carolina, survived from the late 16th century. Artist and cartographer John White stayed at the short-lived Roanoke colony for 13 months and recorded over 70 watercolor images of indigenous people, plants, and animals. When the Europeans settled in North America, they brought their architectural traditions and construction techniques for building. The oldest buildings in America have examples of that. Construction was dependent upon the available resources. Wood and brick are the most common elements of English buildings in New England, the Mid-Atlantic, and coastal South. It had also brought the conquest, destruction, and displacement of the indigenous people's existing buildings in their homeland, as their dwelling and settlement construction techniques devalued compared to colonial standards. The colonizers appropriated the territories and sites for new forts, dwellings, missions, churches, and agricultural developments. Post-independence. In 1776, the members of the Continental Congress issued the Declaration of Independence of the 13 colonies. After the long and distressing American Revolutionary War, the 1783 Treaty of Paris recognized the existence of the new republic, the United States of America. Even though it was a firm break with the English politically, the Georgian influences continued to mark the buildings constructed. Public and commercial needs grew in parallel with the territorial extension. The buildings of these new federal and business institutions used the classic vocabulary of columns, domes, and pediments, in reference to ancient Rome and Greece, which symbolized the democracy of the newfound nation. Architectural publications multiplied. In 1797, Asher Benjamin published the Country Builder's Assistant. Americans looked to affirm their independence in the domains of politics, economics, and culture with new civic architecture for government, religion, and education.
Greek Revival style attracted American architects working in the first half of the 19th century. The young nation, free from Britannic protection, was persuaded to be the new Athens, that is to say, a foyer for democracy. The most notable United States architectural innovation has been the skyscraper. Modern skyscrapers are built with steel or reinforced concrete frameworks and curtain walls of glass or polished stone. The design and construction of skyscrapers involves creating safe, habitable spaces in very tall buildings. The buildings must support their weight, resist wind and earthquakes, and protect occupants from fire. Yet, they must also be conveniently accessible, even on the upper floors, and provide utilities and a comfortable climate for the occupants. Not only do they define the skyline, they help to define the city's identity. In some cases, exceptionally tall skyscrapers have been built not out of necessity, but to help define the city's identity and presence or power as a city. Whether building skyscrapers is a sustainable model for future growth is a long-standing debate. It has both negative and positive points, although they provide higher density by saving space and giving a high-rise experience for offices. Residence or mixed-use purposes, it is argued that they do not provide a good street-level experience for other citizens. High-rise apartments, for instance, make it difficult for families to interact and connect with the streets. There is a sense of being constrained within the walls of a building without much outside interaction. L'architecture de la Renaissance européenne, née en Italie, gagnait progressivement tous les autres pays d'Europe entre les débuts du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Elle procède d'une recherche consciente et de l'assimilation d'éléments historiquement authentiques de la pensée et de la culture matérielle des Grecs et des Romains. L'architecture de la Renaissance succède à l'architecture gothique et sera suivie elle-même par l'architecture classique. Apparu d'abord à Florence, le style Renaissance gagna en peu d'années les autres cités-États de péninsule. À la faveur des guerres d'Italie, il touche la France, puis les Flandres, le Saint-Empire, les Balkans, l'Angleterre, la Russie, en exerçant une influence variable et contrastée d'une région à l'autre. Le style Renaissance met en valeur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et d'équilibre des motifs, tels que les humanistes ont cru pouvoir les déceler dans les vestiges de l'architecture et de l'Antiquité classique et de l'architecture romaine en particulier. Les plans des bâtiments Renaissance ont une apparence carrée et symétrique dans laquelle les proportions sont généralement basées sur un module. À l'intérieur d'une église, le module a souvent la largeur d'une nef. La nécessité d'intégrer la conception du plan avec la façade a été introduite comme un problème dans l'œuvre de Filippo Brunelleschi, mais il n'a jamais été en mesure de mener à bien cet aspect de son travail. Le premier bâtiment à en faire la démonstration fut Saint-Andrea Monto par Alberti. Le développement du plan dans l'architecture laïque devait avoir lieu au XVIe siècle et a culminé avec les travaux de Palladio. Les façades de la Renaissance présentent un axe de symétrie verticale. Les façades des églises sont fréquemment surmontées d'un fronton et divisées régulièrement de pilastres d'arcs d'entablement. Les colonnes dessinent une progression vers le centre. Les hôtels particuliers sont souvent surmontés d'une corniche. Les ouvertures ponctuent régulièrement les différents étages. Et la porte, au centre de la façade, est surlignée par un balcon ou des ornements rustiques. Les toits équipés de plafonds plats ou acquiescents, ils ne sont pas laissés ouverts, ils sont fréquemment peints ou décorés. Les portes ont généralement des linteaux carrés, ils peuvent être enchâssés en arcade ou surmontés d'un fronton triangulaire ou segmentaire. Les ouvertures dépourvues de portes sont généralement cintrées et ont souvent clé de voûte large ou décorative. Les fenêtres peuvent être jumelées et placées dans un arc semi-circulaire. Ils peuvent avoir des linteaux carrés et des frontons triangulaires ou segmentaires, souvent utilisés en alternance. Les murs extérieurs sont généralement construits en briques, enduits ou revêtus de pierre, en maçonnerie de pierre de taille hautement finie. Posés en acier droite, les coins des bâtiments sont souvent mis en valeur par des pierres angulaires, rustiques. Les sous-sols et les rez-de-chaussée étaient souvent lavage à la chaux. Pour les espaces plus formels, les surfaces internes sont décorées de fresques. Les cours, les modulures et tout détail décoratif sont sculptés avec une grande précision. L'un des aspects importants de la théorie de la Renaissance, les différentes commandes exigent chacune des ensembles de détails différents. Les moulures se détachent autour des portes et des fenêtres plutôt d'être encastrées, comme dans l'architecture gothique. Les personnages sculptés peuvent être placés dans les niches
Au XXe siècle, l'architecture européenne a été tirée par les styles Art Nouveau, Art déco, modernisme, futurisme, postmodernisme ou encore déconstructivisme. Mais cette approche axée sur le style dans la conception des bâtiments a été fracturée par de nouvelles forces, en particulier la mondialisation et Internet. L'architecture moderne européenne met l'accent sur la forme plutôt que sur l'ornementation. En d'autres termes, cette esthétique de conception se démarque des maisons plus fantaisistes et décorées. Au lieu de cela, les architectes ont choisi la structure et les matériaux parce qu'ils étaient pratiques et efficaces, et le travail manuel était remplacé par une industrialisation. L'essence du design moderne est venue avec l'idée que la forme devait suivre la fonction. L'esthétique du design moderne battait son plein dans les années 1930 est devenu connu sous le nom de modernisme international ou de style international. En général, les exemples les plus connus de l'architecture moderne se terminent vers le milieu du XXe siècle, mais le style de conception influence encore les bâtiments jusqu'à la fin du XXe siècle. Les caractéristiques clés les plus courantes et les plus larges observées au niveau de l'architecture européenne moderne se manifestent par les lignes épurées et minimales. Ces lignes manquent d'ornementation supplémentaire et ont généralement une texture homogène et lisse. Les étages sont spacieux, ouverts et bien définis avec des espaces de salle à manger et de vie qui sont coulés les uns dans les autres. Les matériaux courants dans les maisons modernes comprennent l'acier, les blocs de béton, le fer et le verre. Des matériaux de construction plus conventionnels comme le bois, la brique et la pierre ont été utilisés de manière plus simple pour montrer la beauté naturelle. Une utilisation très généreuse de verre permet de faire traverser une quantité importante de lumière naturelle à l'intérieur. La historia de la arquitectura y el urbanismo en Asia es tan vasta y diversa como los numerosos países y culturales que le encarcan. La arquitectura en Asia refleja tanto el tiempo como el lugar. Sin embargo, las religiones y creencias también han influido en la arquitectura a lo largo del tiempo. Empezado por China, el registro del artesano es uno de los manuscritos más antiguos que se conservan en China. Este notable documento es una guía del siglo V para la planificación de ciudades, en la que se esbozan principios generales que se implican en gran medida a los modestos complejos residenciales, así como al extenso complejo de la Casa Imperial de China. La cultura china afirmaba que el conjunto debe estar delimitado. La nación está delimitada por una muralla, la ciudad está delimitada por una muralla y el recinto doméstico individual está delimitado por una muralla cerrada. El registro indica que una capital debe ser un cuadro de 4.000 pies de lado, orientado hacia los puntos cardinales con 3 puertas en cada lado. La puerta principal debe estar orientado al sur y la calle principal va de norte a sur. Cada uno de los ejes y direcciones cardinales está asociado a uno de los 5 elementos, con atributos y colores asociados a cada una de las direcciones cardinales. Oriente se asocia con la primavera, la moderna y el color verde. El sur se asocia con el verano, el fuego y el rojo. Occidente se asocia con el otoño, el metal, especialmente el oro y el blanco. El norte se asocia con el invierno, la noche y el color negro. Gran parte de la arquitectura japonesa tiene sus raíces en la religión, en las creencias del budismo, basadas en la naturaleza. La historia de la arquitectura japonesa es amplia y extensa. Lo que hoy consideramos arquitectura tradicional japonesa se remonta al siglo VII, influenciada por la arquitectura china y Corea. Esta es la época en que la arquitectura japonesa empezó a tomar su aspecto y a estar dominado por las estructuras de moderna. La moderna es tradicionalmente el material más popular en la arquitectura japonesa, con muchas estructuras que incorporan este material natural. Las pantallas móviles que ayudan a conectar el espacio con el exterior son muy utilizados en la arquitectura japonesa. Como el vidrio no es tan común en toda la casa, suelen estar hechos de papel para dejar pasar la luz natural. Además, la mayoría de las estructuras japonesas tienen una veranda de madera que se extiende al exterior de la casa, otro elemento que conecta la casa con el mundo natural.
La mayoría también tiene un nivel inferior para quitarse los zapatos antes de entrar. Las machillas a casa o casas de madera empezaron a ser cada vez más populares en los siglos XVII y XIX. Después de este periodo, la arquitectura japonesa empezó a parecerse a la occidental. Hasta principios del siglo XX, la mayoría de los japoneses siguen viviendo en casas tradicionales, pero hoy en día gran parte de la arquitectura japonesa se asemeja a la occidental con comodidades y materiales modernos. Las casas otomanas, sólidas, funcionales, económicas y estéticas son las características básicas de la casa tradicional turca. Las casas están construidas a lo largo de las carreteras en un orden que refleja un profundo respeto a los vecinos. La entrada a la casa suele ser por una puerta inferior que da al jardín. En el interior de las casas tradicionales turcas, las habitaciones se sitúan en torno a un espacio común llamado sofá. Las sofás eran en cierto modo patios. Es un lugar que proporciona un espacio para el trabajo durante la vida diaria, así como la posibilidad de movimiento entre las habitaciones. A veces están completamente abiertas al exterior por un lado y a veces por ambos. Las habitaciones eran diseñadas para satisfacer todas las necesidades de sus ocupantes. Allí, uno podía sentarse y desayunarse, dormir, comer, adorar, trabajar y bañarse. من الجميل أن يكون لكل مكان من الأماكن هويته المعمارية والعمرانية المميزة التي تجعله متفردا عن غيره، حيث تنتج الهوية المعمارية من تراث عمراني ومعماري ينمو ويتتابع ويتراكم على مر السنين. ويتشكل هذا التراث من مجموعة من المتغيرات ذات المضامين الثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. إن فن العمارة العربي يعد من أدق وأروع صور التعبير عن الحضارة والهوية العربية، التي تأخذنا بجماليتها لنكتشف أعماق رمزيتها ودلالتها. يمثل تاريخ العمارة العربية عملية من التطور المستمر للطرق المعمارية خلال فترات زمنية وأماكن مختلفة، ومن هنا قسمت العمارة العربية إلى فترات تاريخية هامة ضمن تعقب كرونولوجي يبدأ بدولة الإسلام مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين، ومن ثم الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وصولا إلى وقتنا الحالي. تطورت العمارة العربية عبر الزمن، حيث شملت خلال القرن السابع 4 أنواع رئيسية من التصميمات، هي المساجد والقبور والقصور والحصون، وقد تميزت باستعمال أدوات تقليدية كالطين والحجر والخشب. وقد تجسدت الهوية المعمارية العربية لهذه الحقبة بجمالية القباب والأقواس والأبراج والتصاميم الرائعة للبلاط والحدائق الداخلية. أما في بداية القرن العشرين اعتمد هذا الطراز المعماري العربي على استخدام أحدث التقنيات المتاحة مثل الزجاج المزخرف والفولاذ والخشب، كما اعتمد على الأشكال الهندسية البسيطة التي تقوم على تعزيز موقع البناء ووظيفة الهيكل المعماري. وصولا لوقتنا الحالي، فقد استعمل المهندسون المعماريون العرب مختلف الأساليب المعمارية في البناء بدلا من الاعتماد على نمط واحد فقط. الهدف من الطراز المعماري المعاصر هو تصميم مباني تتحدى التوقعات بطبيعتها المدهشة والمعبرة، حيث تم استخدام النوافذ الكبيرة والخطوط المنحنية، وهي صديقة للبيئة من حيث التصميم والمواد المستخدمة في البناء. تنوعت الأنماط الوظيفية التي تمثلت فيها الأبنية العربية، فكان منها الديني كالمساجد، المدني كالمنازل، والتجاري كالأسواق والحمامات. واشتركت هذه الأبنية جميعها بسمة التركيز والانفتاح على الداخل. ومن هنا نلاحظ أن العمارة العربية تفردت بتفضيل العمارة الداخلية على العمارة الخارجية، وهذا راجع لمفهوم الحرمة أو الخصوصية والذي يهيمن على الثقافة العربية، فمعظم تصميمات البيوت مغلقة من الخارج. هذا يعني أن البيت يتمركز أساساً حول فناء داخلي في وسط المنزل بدلاً من التركيز على وجود حديقة خارجية تطل على الطريق.
بما أن المجتمع العربي يتميز بالتماسك والتفاعل بين الناس، فبساطة وتجانس وتراسل الواجهات الخارجية خاصية أساسية، وذلك لخلق نوع من التساوي وعدم التمييز بين أفراد المجتمع، كما أنه من الأساسي تشابه مستويات البناء، وذلك من أجل ضمان حرمة المنازل المجاورة، فلا يمكن اختلاس نظر من سطح مسكن لآخر. كما أن المنازل العربية لا تخلو من مجلس لاستقبال الضيوف، فهو مزيج فريد من غرفة استقبال وغرفة معيشة وقاعة مناسبات، ويجب أن يخدم المجلس هذه الوظائف الثلاث. وعادة ما يختار العرب أكبر غرفة، ولذلك يمثل المجلس الضيافة العربية والكرم العربي. فقد تعدت العمارة العربية كونها عمارة بنيوية ووظيفية وجمالية إلى كونها عمارة رمزية تعكس من خلال عناصرها القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية الخاصة بالمجتمع العربي، فاختزلت عدة قيم كالخصوصية أي الحرمة، البساطة في العيش وعدم التكلف، احترام علاقات الجيرة والتماسك العائلي. That's the specific cultural value. Also. اسمها هي del siglo. Au siècle, au XXe siècle. L'architecture européenne a été tirée par les styles modernes, art nouveau. Oh là là! Spiritualisme. تاريخ العمارة العربية عملية